Okay, good morning everyone. You can hear my voice, right? So, Can. Okay, so today we will do some tutorials on chapter 1, right? Chapter 1, and if got time, we will go into a bit on chapter 2 on the lecture, right? So our lecture on chapter 1 is already done. So we left with do some exercise, okay? So I've given you these tutorials, tutorial 1C, okay, which is on the curvilinear motion, uh, normal and tangent component. All right, I hope you've done already all the tutorials, so we can discuss in this class. All right. So let's say number one. So we have the boats. Okay, motorboats travels around a circular path, row 50 meter. Okay, where where the speed of v is equals to 0.2 t squared, where t is in second. Determine the magnitude of the boat's velocity and acceleration at t is equals to 3 seconds. Oh. Okay, so it says that you have a boat, okay, travel on a curved path. Okay, this is a curved path. So what is the velocity? What is the velocity and acceleration? Velocity and acceleration. Velocity and acceleration at t is equals to 3 seconds. Okay, it's given that v is equals to 0.2 t squared. Okay, so this is a straightforward questions. Okay, so find velocity. Velocity at t is equals to 3. Okay, so you just substitute v 0.2 t squared with t is equals to 3. Okay, since v is 0.2 t squared, so when t is 3, so 0.2 times 3 squared, right? 0.2 times 9. So you get 1.8 meter per second. So this is a curvilinear motion. So velocity only have one. Okay, that means you only have one component of velocity. If I say in class, so velocity you have v tangent only. V. So you have v tangent. You have v in tangent direction and v in tangent direction. Okay, it's different from acceleration. Okay, for acceleration you have two components, which is normal and tangent. Okay, for the acceleration you have normal directed towards the curve and tangent. This is for acceleration. Okay, so this point you have an and you have at. Okay, this point you have an, at, and you have an, and so on lah. All right, so they're asking you the acceleration at t is equals to 3, and let's say at this point. Okay, at this point, so the acceleration number 2, acceleration. Okay, remember you have two. One is acceleration tangent, which Acceleration is normal. dv over dt is equals to you just differentiate dv over dt. So you get 0.4 t. 0.4 t. Okay, substitute t with 3, you got 1.2 meter per second squared. Okay, that is a tangent. Okay, a tangent. So a normal. So for a normal, the equation is v squared over rho. So you have 1.8 squared over rho is 50. Okay, so this 1.8 is taken from question number 1 lah. This one, 1.8 meter per second. You substitute into the v squared over rho, so you get the answer. It is 1.8 squared divided by 50. You have 0.0648. Okay,
So this is A normal. Okay. So the magnitude of A is simply AT squared plus AN squared and then square root. So you have 1.2 squared plus 0.0648 squared and then square root. Okay, so we have as 1.2 1.2 meter per second square. Okay, so that's how we solve the normal tangent problem. Question number 2, they ask the car is traveling along the road with speed of v 300s, 300 over s, where s in meter. Determine the magnitude of accelerations when t is equals to 3 if t is equals to 0 and s is equals to 0. Okay, so this time is given v as a function of s. Okay, for question number 1, they give the v as function of t, right? But this time v as function of s, which is v is 300 over s. So to find the magnitude of acceleration when t is equals to 3, so magnitude of acceleration, same equation, which is a must be an squared plus at squared and then v square root, right? So an, okay, what is an? An is v squared over rho, okay? An is v squared over rho. So you need to find what is v for this particular time. Okay, this particular time, what is the v? Rho is given 100. So v squared over 100. Okay, so to find v at t is equals to 3, so you have v as function of 300s. Okay, you have v. Sahaja cepit. Macam nak capture. Copy. Boleh. Okay. Padam. Okay. Mana gambar tadi? Okay, I put here first. Alright. Okay. Ni sepadam sekejap. Okay. So you have, so what is V? So V is given as function of 300 over S. Okay, 300 over S. But you need to find what is S before we masukkan dekat sini lah. Masukkan dekat sini. So they ask what is V or what is A when T is equals to 3. So you need to use the relation between S and V lah. Basically dt, we know that ds over dt is equals to V. Okay, this is we know, right? ds over dt is equals to V. So ds is equals to V dt. Okay, so you integrate this, integrate from t0 to t or to 3, and then from 0 to s. Okay,
So S, ds, you integrate, you get S, okay. V is given that 300 over S dt, okay, from 0 to 3. Betul ke? ds over dt is equal to V. Macam mana integrate tu? ds over dt macam mana? Balik kot. Balik ni. ds over dt is equal to V. So you replace first. ds over dt is equals to 300 over S. Okay. Since V is equals to 300 over S. So we susun balik. So ds over S is equals to 300 dt. Okay. Betul ke? So SDS, sir. S ds. Okay. S ds is equals to 300 dt. Okay. So you integrate lah. You integrate. So S integrate, you get S squared over 2. Okay, is equals to 300 T. This one is from, T is from 3 to 0. Okay, this one is from 0 to 3, and this one from 0 to S. Okay. Cek balik kalau saya salah. S squared. Okay, try masuk lah. Kita try buat lah. S squared is equals to 300 times 3. Okay, so S times 3 times 2, right? Okay, and then S is equals to 100 times 3 times 2 square root. Boleh buat yang sama kalau saya salah. Ratus darab 6 square root 42.43. Okay. Ni faham tak jelas. Saya balik ni. So S squared over 2 is equals to 303. Alright, so S squared is equals to 300 times 3 times 2. S is equals to square root of 300 times 3 times 2. So yang ini you akan dapat 42.4 42.43 okay, meter. Right. So when t is equals to 3 seconds, the S is equals to 42.43 meter. Okay, so what is V? Our target is to find what is V, what is velocity, so that we can include the V value into here. Okay, this is our target lah. So V is equals to 300 over S. So 300 over 42.43. Okay, 300 over 42.43, you get 7.07 meter per second. Okay, so you substitute back into this equation ini. Okay, you put back here. Okay, so what you get is
AN is equals to 7.07 square over 100. Square over 100, 0.5, 0.5 meter per second square. So that one is AN, that one is AN. So what is AT? Now we want to find what is AT. Kita kena cari dua benda. Satu adalah AN, yang ini, dan one is AT lah. Okay, so AN kita dah dapat. Now we left with what is AT. So to find AT, basically dV over dt lah. Okay, dV over dt. Tapi our V is a function of S. Okay, V is function of S, which is V is 300 over S. So biasanya kita akan pakai A ds is equals to V dV. Okay, A ds is equals to V dV. Alright. So we rearrange, you can dapat A is equals to V dV over V dV over ds. So we just substitute whatever value that we have. So V is equals to yang ini, V yang ini 300 over S is equals darab dengan dV over ds. So what is dV over ds? You kena buat banyak kamera ni. Harap you semua dah buat sebelum kita start kelas. So dia dapat benefit dia lebih lah. Kalau you tak buat, susah. Sebab tu saya dah bagi awal-awal tutorial tu, dengan harapan you buat dulu lah. Okay, so kita ada V is 300S. V, kalau tak saya seorang je pandai ni. V 300 over S. So dV over ds is equals to kami ni differentiate yang ni dapat kalau kita letak ke atas S tolak 1, so dapat berapa? Negatif 300 over S squared. Right. So inilah hasil kami. Padam pula. Berapa tadi? V is equals to 300 bahagi S. Okay, dV over ds. You dapat inilah. Okay. Just a simple integration. Okay, dV over ds, you masukkan balik ke dalam equation yang atas tu. You dapat, ni darab dengan negatif 300 over S squared. Okay. So, masukkan S is equals to 43.43 dalam ni. So, you have A 300 over S darab dengan minus 300 over S2 kan. So yang ni adalah A tangent. Okay, A tangent. So S is equals to 42.43. Masukkan dalam ni. So you akan dapat berapa? 42.43 darab dengan negatif 300 over 42.43 square. Panjang sikit lah. Panjang sikit. 300 bagi 42.43 darab negatif 300 bagi 42.43 square. 1.178. Negatif 1.178. Okay. So this one is A tangent. A tangent. Kemudian masukkan dalam equation yang ini. Yang target kita yang ini, yang kuning ni. Yang ini. Okay. So you have A is equals to A tangent
plus A normal. Okay, so negative 1.178 squared plus A normal kita dapat tadi 0.5 0.5, this one 0.5. So plus 0.5 squared, kita square root. Squared plus 0.5 squared, square root 1.28. 1.28 meter per second square. Okay, samalah jawapannya 1.28. Boleh Boleh. Boleh. Semua dekat mana tu? Dekat rumah ke kat mana? Hostel. Hostel lah. Bagus. Okay, so question number 2. Okay, we done with question number 2. So question number 3 ni sama je, rasa sama macam nota, so you can refer back to our notes lah. Okay, cuma yang dia tak bagi row saja, dia tak bagi row dia tak bagi, so you kena using the long equation lah. Saya pun tak ingat sebenarnya, dah ajar lama pun tak ingat apa equation dia yang panjang tu lah. Carilah dekat nota. Rho is equals to mana equation dia? Dia simpan nota. Chapter 1. Equation and dynamics kita akan bagi untuk midterm test dan juga your final exam kita akan bagi. So you don't need to remember anything lah. Okay, ini rho is equals to 1 plus dy over dx square square root 3 over 2 over d squared y over dx d squared y over dx squared. Okay, so this, dia cari rho sajalah. Okay, and then your at is given this one 2 meter per second. Okay, so your an is still v squared over rho. Okay, so rho is this one lah. This one is your rho. And then v yang ini, v yang ini 6 meter per square, 6 meter 6 squared over rho. Okay, ini saya left dibuatlah dalam 3 ni. So nombor 4 ni saya akan tunjuk lah. Okay, alright. So you have a motorist. Okay, you have a motorist start from rest. Start from rest at point A. Okay, start from rest at point A on a circular entrance ramp. Okay, ni macam seolah-olah you nak pergi ke highway plus tu. Kita nak masuk highway daripada exit tol Air Keruh tu, you nak ke KL kan. So you exit lah tol tu, ikut ramp ni. You start from zero lah. Biasanya kita tak start from zero. You start from zero at T0. Increase the speed of her automobile at a constant rate and enters the highway at point B. Okay. So this is T0. So T is equals to 0 at point A. Right. And then S is also 0.
Start from 0. Increase the speed of her automobile at constant rate and enter the highway at point B. So point B is the highway. This is point B. Knowing that her speed continue to increase at the same rate. The speed is continue to increase. Her speed continue to increase. That means this is your acceleration. A tangent. Okay. Yang ni juga A tangent. Increase the speed. This juga A tangent. Until it reach 100 km per hour at point C. So at point C, you have V is equals to 100 km per hour. Okay. At point A, the V is 0 km per hour. Okay, start from rest. Start from rest, V is equals to 0 lah. Okay, so determine the speed at point B. Okay, so determine the speed at point B. So what is V? Let's say this is VB lah. Okay, this is VC, and then this is VA. Alright. So what is VB? Okay, what is VB? So we know that the acceleration is constant. Cakap sini, acceleration is constant. So when constant, you no need to integrate, differentiate. You just use the three kinematic equation. Kita ada V, U plus AT yang ini lah. S UT plus half AT squared, and then V squared U squared plus 2AS. Okay, this one for constant acceleration. Okay. Untuk tambahan, kalau curve linear motion, this is for constant A tangent. Okay. Don't use this equation for A normal. This equation for A tangent only. Okay, A tangent only. So constant AT. Okay, so they ask what is VB? What is velocity at point B? So this is constant acceleration. You just can use that kinematic equation. So you have, you know, the information is S. Okay, and then you know the velocity initial is 0. So from B to C is 100 meter. From A to B is 150. Okay, this is semicircular circle. For the semicircular circle, the formula is this one from mathematics. From mathematics. So kalau full circle, the correlate kita bagi masa apa? The circumstance tu, the S is equals to J theta. R theta. So if you have a, ini just revision of your math lah. This is S, this is S, and then this is theta, and this is R. Okay, so the S is equals, basically is equals to R times dengan theta. Okay, theta must be in radian. Okay, which is pi is equals to 150 lah. Okay, radian. So from A to B, what is distance? Distance A to B adalah S is equals to R theta, which is R adalah 1 D. What is angle from A to B? 45 degree. 45 degree. 90 degree kan? From A to B, this one is 90 degree. And this one is 90 degree. So the distance ini S AB ini, what is the value times dengan 90 degree. So 90 degree you convert to pi. So this one is 90 degree you convert to pi. How? 90 degree to radian. To pi pula, to radian. Macam mana? So 90 over 180 darab dengan pi.
Betul ke? Yes, sir. Betul Kalau tak ingat macam ni lah, 180 degree sama dengan pi. So 90 degree sama dengan berapa pi. Kita buat cross product lah. Kita buat cross product. Cross product. Okay, so 180 dengan, let's say this one x is equals to 90 pi. So x is equals to 90 over 180 times pi. Okay, so pi is basically 3.142 lah. So 90 times 3.142 divided by 180, 1.57. Okay, 1.57 radian. Okay, so masukkan that information into here. 1.57. Okay, so distance from A to B is basically 235.65. 235.65 meter. Okay. So what is the velocity? You use the equation V squared is equals to U squared plus 2AS. Okay, so V squared is equals to U is 0 plus 2A. A berapa? A tak tahu A tak tahu A tak tahu. Dia tak tahu. S is 235.65. Okay, so this is VB lah. Okay, so kita KIV dulu equation ni sebab tak tahu A. Okay, kita KIV dulu. So first you need to find A lah. You need to find A, acceleration. So what information that we have is the final velocity at C. So we know that VC is 100. VC is 100. So we use again this equation between A to C. This equation from A, this is from A to B, okay? But from A to C, we use again V squared is equal to U squared plus 2AS, okay? So V final, this is VC lah. V final is 100. Perlu ke tukar? Untuk selamat ni boleh tukar. 100 tu tukar kepada meter per saat lah. Kalau kita nak tukar pun, boleh ke tak tukar? Sebab V and U, A in meter. Selamat kita tukar lah. So first you change the unit. 100 kilometer per hour, you change to meter per second. Okay. So 100 kilometer per hour times 1 jam 3,600 saat darab dengan 1 km 1,000. Saya tunjuk ni sebab kebanyakannya tak boleh buat tukar unit. Okay, so make sure you can cancel out lah. Make sure you can cancel out this one km, h and h. So you left with meter per second. So 100 darab dengan 1,000 over 3,600. Okay, 27.78. 27.78 meter per second. Okay, this is VC. Okay, so gantikan 27.78 squared is equals to 0 plus 2AS. Okay, what is S from A to C? So from A to B, which is through 235. Okay, so from A to C, just plus 100 lah. Okay, plus 100. 335.65. Okay, good. Plus 1. Okay.
So your A, just use your calculator lah. A is 7.75 squared 75.65 tambah 100 darab 2 27.78 squared divided by 1.15 1.15 meter per second squared. Okay, so this is your A, acceleration tangent. So acceleration is same, daripada A ke B ke, daripada B ke C, ataupun daripada A sampai ke C, sama. Dia beritahu kat sini soalan. Her speed continue to increase at the same rate. Sama lah. A ke B sama, B ke C pun sama. So we can use this A for our previous KIV equation. You use A ni untuk, alright. So your VB, so VB squared is equals to 2A 1.15 darab dengan 235.65. Okay. So your VB adalah 2 darab 1/15 darab 235.65 square root 23.28 meter per second. Okay, tapi jawapan yang dibagi ni dalam kilometer per hour lah. Boleh convert. Kalau soalan tak minta dalam unit apa, bagi je lah your answer in whatever units. Okay, but if the question asks the units in kilometer per hour, you need to convert back lah. So 23.28 meter per second times 3600 3600 second over 1 hour times 1000 meter equal to 1 km. Okay, so darab dengan 3600 bagi 1000. 83.8 sama lah. 83.8 km per hour. Alright, so make sure this one you can cancel out. You check. S if you cancel, any point boleh cancel. So you left with kilometer per hour lah. Okay, so that one is velocity and the speed at B. Okay, speed at point B. This one is VB. Right. And then the magnitude of total acceleration when t is equals to 20 seconds. So what the magnitude of total acceleration when saya copy balik ni sebab kena cari AN. ya betul, cari AN. Cari AN sebelum tu you kena identify dekat worksheet. Okay, jap. Ada idea tak macam nak cari? Haris cakap cari AN. Cari AN kalau kita tahu the car at the curve linear, at the curve path, itu guna AN. Kalau dia berada dekat AB, is in between A and B, yes, we can find AN. But if the car or motorcycle is in BC, there's no AN lah, because the straight line, the straight line you only have tangent. Okay, straight line you only have tangent. Kalau curve, you have both. You have A tangent, A normal. Tapi for this problem, we don't know at T20 where is the location of the motorcycle, either at AB or at BC. So we need to check first the location of our motorcycle. So you need to check using equation that
relates A and T, okay, between these three equation, yang ini, between these three equation, which one is relate A and T? A and T, A and V. Wait. Yang ada time lah, yang ada time. So either equation 1 or equation number 2. Either equation 1 or equation number 2. Sebab dibagi when T is equals to 20 second. So you can use equation number 2 or you can use equation number 1. Right? If you use equation number 2, you check what is value of S. Is your S is still in here? Is in curvilinear. If the S is over here, so it is straight motion. So let's say we choose equation number 2. Okay. So S is equals to UT plus half AT. So you need to check location of motorcycle motor. Okay, so S is equals to 0 plus half. A is, kita cari tadi, A adalah 1.15 T squared, 20 squared. Okay, darab dengan 1/15 darab dengan 20 squared. So 230 230 meter. So 230 meter kat mana? A to B. Sir. Yeah, from A to B, from A to B is A to B adalah 235. Okay, 235. So 230 is between A to B. Okay, so A to B is curvilinear motion. So if curvilinear motion, you can use AN lah. You need to find AN. AT squared plus AN squared. If you get, contohnya soalan beritahu when T is more than 20, let's say 25, so you get S more than 235, so it's between B and C. So if the car in between B and C, let's say, so your acceleration is equals to engine lah, which is 1.15. So no need to do anything. So you define what is your A tangent. Okay, but if your motorist or particle in between curvilinear, you need to use this equation to find both 1.15 and what is your A. So AN is equals to V squared over rho. V squared over rho. Okay, rho is given 150 meter. So just that you need to find what is velocity when T is equals to 20. So what is velocity? You can use the kinematic equation yang ke atas tadi. Okay, you can use that one. You boleh guna mana-mana lah yang you rasa sesuai. Boleh guna yang pertama, lagi mudah sebab simple je. V is equals to U plus AT. Okay, you can use. So V is equals to U plus AT. So U is 0 plus 1.15. T is 20. Okay, so your velocity adalah 1.15 times 20, 23 meter per second. 23 meter per second. Okay. So masukkan V ni ke sini. So your AN is equals to 23 squared over 150. 3.53 3.53 meter per. So your A magnitude is AN squared plus AT square root 1.15
1.5 squared plus 3.53 squared. Then 3.71. Okay, samalah dengan jawapan. 3.71 meter per second square. Okay, boleh? Boleh. Okay, kita take file sekejap sebelum kita sambung ke tutorial tutorial 1D. Boleh Nah, jaga. Okay, sementara tu you boleh isi attendance. Hari ni website UTM dia down, Ulearn pun tak boleh nak masuk. So, isi pakai Google Form je lah. Attendance. Okay, saya dah letak attendance pada chat. You boleh isi lah. Tutorial 1D. Okay.
Okey, kita sambung tutorial 1D. Kita dah bagi bila? Malam ke bila? Alright. So question number 1. This is absolute dependent motion pulley system. Okay. Question yang macam ni akan masuk satu soalan dalam your test. But we combine with chapter 2 later. Right? Okay. For question number 1, if the end of cable A in figure 1 is pulled down with speed of 5 meter per second, determine the speed at which block B rise. So this is pulley system. Pulley system, the step is first you need to draw datum. Okay? First you need to draw datum. Copy. Tak boleh. Macam mana nak? Tak boleh. Betul. Okay, if the end, okay, kalau untuk yang ini you kena draw datum. So you draw datum. Datum you kena draw dekat pulley yang fix pada wall. Draw datum at the fixed position at wall. Okay. Maknanya pulley tu dia attach pada wall, so you draw datum pada situ. Contoh yang ini kita draw datum pada pulley A. Pulley 1, bukan pulley atas ni lah. So you draw datum. Datum ni macam reference line. Datum. So this is your datum. Okay. So next, draw label position. So first, draw datum. Next, label position. Okay, with respect to datum. Okay, with respect to datum. So let's say for position untuk load A, A tu dia tarik ke bawah, so you draw lah daripada point datum, you draw ke tangan A ni. So this is our SA. Alright. Kemudian ada load lain tak? Ada, iaitu B. You draw daripada datum ke B. Okay. B dia ada beberapa option. You nak draw macam tu boleh. You nak draw sampai sini sahaja pun boleh. SB. Okay, ini pun SB. It's up to you. Okay, tapi yang mudahnya kita ambil yang paling pendek lah. Tak perlulah kita nak sampai ke bawah kan. So sebab apa? Location yang ini, yang atas ni dengan yang bawah sama. Okay. Sebab they share the same tali ni. So kalau yang pulley ni naik ke atas 1 meter, yang B juga akan naik atas 1 meter. Okay, kalau yang pulley B ni naik ke atas 1 meter per second, sama dengan B. So sama connection lah, same motion. So kita boleh pilih SB saja. So kita padam salah satu. So SB atau SA kita lukis dari datum line sehingga the pulley lah. Betul. Oh, okay. We draw from datum line to the pulley or loading lah, or load. Okay. Then direction is important. When we draw from datum, so the direction is this direction. So that means our direction here is positive. Okay, sebab kita draw datum daripada atas. Kalau kita draw datum, let's say, contohnya saya pilih datum saya kat sini. Ini contoh lain lah. Datum. Di atas ni ada pulley. So kita draw daripada datum ke atas. Okay. Let's say this is SA. So ke atas adalah positif. Okay. It depends on where your datum and your direction. And then you identify ada tak fixed line ataupun fixed distance yang tak berubah kalau pulley tu bergerak. Okay, we identify any distance yang tak berubah kalau pulley tu bergerak. Dalam kes ini between pulley yang atas dengan bawah tu tak berubah. So between this pulley and this pulley, dia tak berubah. The distance tak berubah. Tak berubah means
tak berubah means kalau kita tarik, kalau B ni turun, distance yang dua ni, antara dua ni sama saja. Okay, sama saja. So kita boleh labelkan dengan any words lah. Label saja. Ini adalah, let's say, jangan tulis S nanti confuse. Tulis saja sebagai A ataupun H. H. Distance tu tak berubah, itu sebagai H. Okay. So next, you just sum up all the rope length. Okay, sum up all the rope length. So kita start daripada, let's say kita start daripada bawah lah. Kita start daripada A ni, naik ke atas semua ni, ukur semua ni. Okay, you measure all the rope length. So kita akan ada SA plus SA plus, and then panjang ini SB, panjang ini SB, and then panjang yang ini adalah SB tolak H, SB tolak H. Kemudian panjang yang ini sama, SB tolak H plus SB tolak H equals, ya. So kalau itu SP tolak H lah. Kenapa nak tolak tu? Bukan nak abaikan dia. You nak abaikan boleh. You nak abaikan boleh. Saya nak tunjuk saja, Kalau you abai pun tak ada masalah. Oh, okey. Okay, sebab SB tolak H tu panjang yang ini. This length. This length. That length. So ini adalah SB tolak H. Okay. Kalau you nak abaikan pun tak apa, sebab nanti kita akan differentiate, integrate. H itu adalah 0 lah, sebab dia constant. Nanti saya tunjuk yang abaikan. So you ada SA plus 3SB minus 2H is equals to length. Okay. So when we differentiate, you left with VA plus 3VB is equals to 0. Okay. Then you masukkanlah cakap sini, if the end of cable A pull down with speed 5, okay, A is pulled down with speed 5, so 5 plus 3 VB is equals to 0. So your VB is 5/3 lah, 5/3, 1.67, 1.67. Okay. You dapat negatif kan? Tidak. You dapat negatif. So VB is equals to negative 1.67 or 1.67 point up. Okay, boleh. Sebab kita dah assume tadi ke bawah adalah positif. So bila you dapat negatif, maknanya di atas lah. Okay. Ke bawah negatif, so you dapat negatif, ke bawah positif. Okay, you dapat negatif, so that means it's moving up lah. So dari segi logiknya betul lah. Bila kita tarik A, B ni akan naik. Okay, kita tarik A5, B ni akan naik sebanyak 1.67. Semakin slow lah. Okay, slowing down. Okay, itu cara pertama. Kalau you tak suka nak buat H, you just cancel saja, abaikan saja sebab dia constant. You buat sajalah SA tambah SB. Tapi kita kena draw datum kat tempat lain. Okay, contohnya sebagai contoh lain. Datum tu you kena turunkan sikit. Kalau nanti so datum tu tulis kat sini. Kalau you nak abaikan. So this is datum. Right? So this is your SA. Okay. And then this is our SB.
Okey. Yang atas ni tak berubah. Yang ini tak berubah, semua ni unchanged length. Okay, so kita boleh abaikan. Yang ni pun sama. Unchanged. Okay, kalau tak datum kat situ, so lagi mudah lah. Sama saja, tambah SA, this SA, yang pusing, pasal tu color lain lah menarik sikit. Warna purple This one is, so you do SA plus yang ini, okay, plus ini juga SB, ini juga SB, okay, SB. So equals to total length. So sama saja, you dapat SA plus 3 SB is equals to total length. You differentiate, you get VA plus 3, VB is equal to 0. Okay. Alright, kita tengok contoh lain supaya kita lebih faham. Kalau dia nak ambil gambar pun boleh, tapi saya bagilah. Okay. Nombor 2, if the end of cable A in figure 2 is pulled down with speed of 2, determine the speed of block B. So first you need to find datum. You draw datum, biasa datum saya letak dekat atas, dekat tempat yang pulley tu fix. So this is our datum. Letak dekat center of pulley lah. Center of pulley. Right. So kita boleh identify change yang tak change, ini tak change, unchange, ini pun unchange. Yang pink ni semuanya unchange length. Right? Itu sama. Ini boleh abaikan. Kemudian kita label SA. So here is your SA. Here is your SB. And then here is your SC. SC. Nampak Here is your SC. SC. Okay. So label pada pulley bukan yang label pada tali, not label to the rope but label to the pulley or loading. Okay, dalam kes ni kita ada banyak tali kan, 1, 2 tali yang parallel ni. Label pada pulley. So kita ukur length of our rope. So dalam soalan ni kita ada 2 rope, 2 tali. So you need to have 2 set of equations. So we have SA plus SC, right, plus SC is equals to length of rope 1, right? So this is SA plus SC yang ini, and then dipatah balik SC. Inilah SA, kemudian SC, ini juga SC. Okay. Kemudian untuk tali 2, tali yang kedua, kita ada, ni panjang dia apa? SB tolak SC. Ini adalah SB tolak SC. Right. So SB minus SC plus panjang yang ini. This one is SB. Is equals to length of rope number 2. Okay.
So we differentiate over time, kita dapatkan V. So from here you dv dt kan dia. dv over dt, kita akan dapat VA plus 2VC is equals to 0. Alright. And then yang ni pun sama, kita differentiate, you akan dapat 2VB minus VC is equals to 0. So this is equation 1 and then this is equation 2. Masukkan maklumat yang kita dapat, yang kita tahu iaitu cable A pull down with speed of 2. Cable A is pulled down with speed of 2. Our datum ke atas, our direction ni ke bawah, so ke bawah positif. Okay. So pull down speed of 2, you masukkan positif 2. Jangan masukkan negatif 2, masukkan positif 2. So you masukkan from equation 1 from 1 you dapat 2 plus 2VC is equals to 0. So VC is minus 1. Okay. Ini solve simultaneous equation je. You boleh solve ni. 2VB tolak 1 is equals to 0. Right? So VB is equals to minus 0.5 meter per second or 0.5 meter per second going up. Okay. Okay, boleh tengok dulu dalam seminit 2 minit. Kita ada tanya. Yep. Kalau final answer saya left dengan negatif 0.5 pun boleh kan, tak payah trace itu error. Boleh, diterima. Sir, saya ada problem kat mana nak draw datum line tu, sir. Problem datum line. Okay. I not sure kat position mana kita kena draw datum line. Okay, you have any other option tak yang nak draw? Kita draw dekat position yang fixed to the wall, pulley yang fixed to the wall. Contoh. Ada contoh-contoh yang banyak tak? Sekejap saya buka buku Hibla. Sekejap ya. Okay. Saya share buku Hibla ni lah. Sebab dia banyak contoh. Share screen. Okay. Tengok contoh-contoh ni. Kali ni kita cuma draw datum saja. Ini sama soalan tadi. Okey, contohnya 2.97. Sekejap. Okay. If you look at question 2.12.197, so where is our datum? F. Okay, ya. Saya nak pilih pen ni. Mana pen ni? Kan.
Okay, so our datum dekat sini lah, dekat F. This is our datum. Right? And then this is our SC. No, sorry. And then our SE and our SD. Label saya rasa tak ada masalah. SE, this is SE. Sekejap saya ni pen ni problem. Sekejap, saya buka balik lah. Tak apalah. Okay, dekat F. Okay, dekat F. And then another questions kalau yang macam ni 2.12.202. Where is the datum? So our datum dekat Left hand side. yeah, this is our datum. Okay. From fixed pulley, from fixed wall to the pulley. Or kalau you tak nak, you boleh tulis datum kat sini. Sini pun boleh. Okay. Sebab yang ini unchanged length. Yang ini change length ni tak berubah. Okay. So you boleh lukis daripada sini. Okay. It's up to you. And then again, yang ini 12.25 dekat sini. The datum. So this Hibler books, they have answer at the back of question, so you can try your problem, so you get same answer or not. Okay. Yang ini, here is the datum. Okay, this is your datum. Right. For this one, here is your datum. Okay, from the pulley to the wall. Okay, and then draw to the center of the pulley. Okay. Yang ni dua option, sama ada nak tulis kat ni, nak draw kat sini boleh. Nak simple lagi, draw kat sini. Pulley bawah. Okay, dua-dua boleh. Okay. Yang ni pun sama. This is your datum. Ada dah. Soalan lain dah. Okay. Harap you clear sikit lah. Alright. So, kita tengok soalan nombor 3 lah. Ini tak muat lah, saya cakap lain. Copy, letak kat bawah. Okay. Semua pula. Ya, sorry Okay. Okay, question number 3. Okay, question number 3 siapa dah ni? Question number 3. Saya padam. Okay, so where is our datum for question number 3? At the top, so. Yeah, at the top. You can select at the bottom, tapi for simply we can select at the top lah. Okay, at the top. So this is our datum. This is our datum. Alright. But for this question, they have two pulley, which is one on the top and one in the bottom. So between top and bottom, the distance are unchanged. Okay, distance are tak berubah. This tali, this rope. This rope, hijau ni, this rope and this rope, tali dia tak berubah. Okay, tali dia tak berubah, so you boleh abaikan nanti. Ni tali tak berubah, ini tak berubah. Itu saja, tak berubah. Bila kita tarik bila tarik yang point A tu, yang loop B akan naik ke atas. Tapi distance yang warna hijau tu dia tak berubah. Dia distance sama je. Sebab dia attached to the fixed pulley, top and bottom. So you can label the distance lah. Now we can label distance.
Okay, let's say dia tak label lah. Susah juga. A, B, C. Let's say this is C. This is C. So here is our SC. Okay. And then here is our SA. SA. Kemudian here is our SB. SB ni you boleh buka sini boleh. Dekat sini boleh. Dekat sini boleh. Okay. Any point you want. Sebab apa? Point sini, this point, this point, this point, this point. Same motion, same location, same distance. Kalau this point naik ke atas 5, yang ni pun naik 5. Yang ni naik 3, yang ni pun naik 3. So you can label all the way, wherever you want lah, USB. Okay. So kita label lah dekat bawah sebab dia tunjuk apa, dia tunjuk dia punya loading tu. So here is our SB. Okay, kemudian next mudah je lah. What left is we sum up all the distance. So kita ada SC start dengan yang sini, SC, and then turn back SC, okay, SC, and then patah balik ke atas ni, ini juga SC. Alright, kemudian dia patah balik warna hijau ni. Warna hijau ni tak perlu masukkan sebab dia unchanged length. You boleh skip, and then naik atas. You boleh skip juga. Kemudian dia turun bawah. Dia turun bawah ni you boleh tambah lah, iaitu SB is equals to total length. Kalau you tak nak skip, you kena label. Kalau you tak nak skip, you kena label. Contohnya, saya label ini ke sini, distance H. Let's say H. Okay. Kalau you tak nak skip, you boleh masukkan SC plus SC plus H plus H plus SB is equals to LT. Okay. Kemudian bila nanti kita differentiate, dia akan hilang lah. VC plus VC plus 0 plus SB plus VB plus VB plus equals to 0. Okay. Either one, you nak label boleh, you nak labelkan H boleh, antara fits line tu, fits fully tu, you boleh label, atau you tak nak label, you skip saja. Nanti untuk VC. Tapi dari segi teknikal ni salah lah. Salah untuk S sebab kita ukur panjang distance tali. Okay? Kalau you skip, dia tak sama panjang lah tali. Okay? Kalau you skip, equation ni dia technically wrong lah. Equation ni tak technically wrong. Ini betul. Sebab panjang tali, length of rope tu kita mesti ukur daripada atas sampai hujung ke hujung. Kalau dia skip, dia tak sama panjang lah. Tapi untuk equation yang seterusnya, velocity dan acceleration, tak ada masalah. Okay. Okay, saya cadangkan you label jugalah. You label juga. Okay, so you ada 2 VC is equals to VB. 2 VC plus VB is equals to 0. This one is for equation 1 ataupun rope 1. Okay, rope 1. Kita ada berapa tali ni? Ada 3 tali, 2 tali. We have 2 ropes. Okay. Kita ada rope yang warna purple ni. Ini kan. Rope purple ni. Kemudian rope yang bawah ni, yang warna biru ni. Yang ni pun sama. Sama. Ikutlah, kalau you nak skip boleh. You nak skip boleh. Tapi kalau nak skip pun okey lah. You skip pun okey. Tak apa. Kemudian panjang tali biru. Kita ada SA minus SC. SA minus SC plus SA. Is equals to panjang rope number 2. Okay. So kita ada 2 SA minus SC is equals to LT. So 2 VA minus VC is equals to 0. Okay. Betul ke? SA
minus SC plus SA minus SC plus SA. Betul lah kot? Nanti kita check lah. So this is equation number 2. Alright, solvekanlah equation 1 and equation 2. Dibagi apa? A ke bawah 5. So ganti saja 2, 5 minus VC is equals to 0. So your VC is equals to 10 meter per second. Okay. So masukkan VC ni ke sini. So you dapat VB is equals to minus 20. Okay, meter per second, or 20 meter per second going up. Alright. Tak nampak so saya tulis sini lah. Bila you masuk ke atas tu, you dapat 2, 10 plus VB is equals to 0. So VB is minus 20 second, or 20 meter per second going up. Okay. Alright. Nombor lagi tak? So question 5 and 6. Yeah. Yeah? Question 5 and 6. 5 masih okay, 5 and 6. So question 5. Determine the time needed for the load at B in figure 5 to attain a speed of 10 meter per second starting from rest. If the cable is drawn into the motor with acceleration of 3 meter per second. Okay. Untuk soalan ni, you have to draw basically, there are two method. You draw two datum, or you can draw one datum. Okay, because you have two direction. So one datum adalah dekat sini. This is SB, and then this is SC. Okay, SC. Okay, and then we draw one more untuk SA. We draw one more. Datum kita macam ni nanti. Macam ni. So this is your SA. Okay, your SA. Itu cara pertama lah, method 1 lah, method 1. Okay, kemudian kita tambah lah. Kalau saya tambahkan uji kira tali, kita ada SB, okay, and then SB, and then dipatah balik. Ini adalah SB tolak SC, right, and then plus, sama, SB minus SC. Okay, dah habis lah. Macam tu, kemudian macam tu kan. Okay, dah habis. Is equals to length of rope 1. Right? Length of rope 1. Kemudian, untuk tali yang kedua, kita ada SC plus SA is equals to length of rope 2. Okay, length of rope 2. SC yang ini besar sangat lah. SC yang ini, kemudian SA yang ini, right? So ditambah lah, kita dapat length of rope 2. Okay, kita simplifikan dulu yang pertama ni. Yang ini kita simplifikan dulu. You dapat 2, 3 SB minus 2 SC
is equals to length of T 1. Okay, so this given time needed for the load we want to attain speed from dash. If the cable is drawn into the motor, speed, it means the time needed for the load be to attain speed of 10 meter per second. Right? If the cable drawn to the motor with acceleration of 3 meter per second. Okay. So dia cakap cable is drawn into the motor with the acceleration of 3 meter per second. So kita ada AA is equals to 3 lah. Kita ada AA is equals to 3. Sebelum tu kita simplifykan dulu, dapatkan apakah V dan A. So daripada yang dua ni kita dapat VC plus VA is equals to 0 or 3VB minus 2VC is equals to 0. Okay. Same thing, you akan ada AC plus AA is equals to 0 and 3AB minus 2AC is equals to 0. Okay, same thing. You cuma ganti saja V dengan A, V dengan A lah. VC jadi AC, VB jadi AB. Alright. So dia cakap the cable drawn into the motor acceleration 3. So this one is AA lah. Motor kan A, A. So you ada AA lah. So masukkan AA dalam ni. So you dapat AC. So when AA is equal to 3, so AC is equals to minus 3. Okay. And AB is equals to 3 darab 2, 6. Positif 6, 6 negatif 2 lah. Negatif 2. Boleh check balik. Meter per second squared, squared. When AA is 3. Tengok balik. When AA is 3 meter per second, masukkan dalam itu, you dapat. Okay, alright. So what is time needed for the load at B to attain speed? So you dapat AB is negative 2 meter per second. AB 2 meter per second. So what find T? So to find time needed, gunakan equation BOT. V is equals to U plus AT. Gunakan equation yang ini. Okay, so V is equals to U start from 0. So you ada 2 times dengan V is 10 kan? 10. Okay, 10. So T. Alamak. And this is T lah. Okay, it's minus. Alamak, kecilnya lah. Harap you faham lah. Kalau tak faham nanti saya share lah video ni, boleh tengok balik. So 10 is equals to 0 plus minus 2 times dengan T. Okay, so T is minus 5. Tak boleh minus 5 sebab A ni you ambil je dah positif positif sebab dia tak melibatkan direction. Equation ni tak melibatkan direction. V is equals to U plus AT. Okay, so 10, 0 plus 2, T. So T is equals to 5 seconds. Alright. So that is method number 1. You buat kedua-dua datum. Okay. So method number 2. Method number 2, saya kena padam dulu. Saya padam je lah. Ya. Yang SP minus SC tu kan, between yang tu
itu bukan macam tu tahu dia ialah bukan dia constant ke? Yang mana? Yang mana? Yang line between itu CB yang SB minus SC tu. SB minus SC ni. Number 2 ni. The line number 2 ni. Ah, Okay. Okay. between You two mean pulley kan SB minus SC tu. you mean this one? This one? Yang warna-warna. Link yang ni ke? Liming Betul. Liming yang ni ke? SB tolak SC. SB yang mana? SB tolak SB tolak SC tu ialah between two pulley kan. Ya, betul. Itu bukan constant rasa. Dia tak Oh tak, berubah. dia constant kalau dua-dua puli tu dekat wall. Dia tak constant. Dia kalau you tarik kalau motor tu tarik tali tu, dia akan pendek nanti. Okay, yang constant ni macam ni. Yang constant ni macam ni constant. Macam ni constant sebab dua-dua puli ni fix. Yang ni constant. Yang saya buat soalan nombor berapa ni? Nombor 4. Yang ni constant sebab apa? Between this pulley, dua-dua fix. This fix pulley, this one juga fix. Fix pulley. Okay, so between fix pulley, the length is fixed lah. Wherever you tarik ke, you tolak ke, load tu fix sama, tak berubah. Okay, contoh lagi, yang ini pun sama. Yang ni fix sebab dia sangkut dengan ni, rope ni. So dia kira fix lah dua ni. Okay, tapi yang ini tak. Yang ini tak fix. Yang ini tak fix. Okay, yang ini tak fix. This pulley, this line is not fixed. Not fixed. Fixed length, not fixed length. Sebab when kita tarik motor ni drown up the cable, dia tarik kabel tu, mesti dia akan pendek kan? Mesti dia akan naik. Ikut logik pun kan, dia tarik tali ni, yang apa, hoist ni, so ini akan naik lah. Naik, so pendek lah. So it's tak fix lah. Okay. Yang ini fix. Yang ini fix. Fit bermaksud panjang tali tu, fix. Kalau you tarik kabel ni, dua-dua ni akan bergerak sekali sama-sama. Dua-dua ni akan bergerak sekali sama-sama. This both move together. So, tali dia panjang ni sama lah. Boleh? Boleh, Liming? Boleh. Okay. So, method 2. Okay, method number 2. Method 2. Okay, kita tahu yang A ni, this point A and also point C sama, same. They have the same tali, the same what? Same tali same rope lah. Kalau kat sini VA, dekat sini juga VC. Sama dengan VA. Betul? Kalau tali tu tarik ke kanan sebanyak 5 meter per second, C akan naik ke atas sebanyak 5 meter per second. Sama juga sebab dia tali yang sama. Tali yang sama, satu tali pula tu, cuma direction saja yang berbeza. Okay, cuma direction yang berbeza. So, untuk simplify, you boleh buat satu saja letter dan untuk satu saja tali. So, this is SB and then this is SC. Okay, cukup. So, kita buat SB plus SB minus SC plus SB minus SC. Okay, cukup. Is equals to length of rope 1. Buat ini saja. Alright.
So kita dapat 3 SB minus 2 SC is equal to length of rope 1. Okay. So yang ada VB 3 VB tolak 2 VC is equal to 0. Okay. Tapi kita kena bear in mind that VC is equal to VA. VC is equal to VA. So kat sini kita ada 3 AB minus 2 AC is equal to 0. Okay. So kalau ditanya motor VA bergerak sebanyak 3 if cable is drawn into the motor with acceleration of 3, sebenarnya motor ni juga akan gerakkan BC sebanyak 3. So masukkanlah 3 kat sini. Masukkan 3 kat sini. Okay. Cumanya bila kita buat method yang kedua ni, our acceleration of C ni dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Sedangkan our coordinate system ke bawah adalah positif. Okay, our coordinate system sekarang ke bawah adalah positif. Tapi bila kita set, kita ambil kat BC, BC ni naik ke atas. Kalau A ni tarik ke kanan, C ni akan naik ke atas. So bila naik ke atas, dia negatif lah, negatif. So letak negatif 3 lah. 3 AB tolak 2 negatif 3 is equals to 0. So our AB adalah 6 bahagi 3 ataupun 2 lah, 2 meter per second square. Okay, negatif. Okay, sama lah. Kita dapat AB 2 negatif 2, sini juga AB negatif 2. Kemudian you proceed lah dengan metode yang sama, you dapat T is equal to 5. Okay. So it depends which method yang kita nak guna. Tapi method yang kedua ni you kena betul-betul faham lah. Yang pergerakan untuk A sama dengan pergerakan C. Motion A is equal to motion C. Right? Cuma dia berbeza arah. Okay, berbeza arah. Okay, so kita lihat soalan yang terakhir. Nanti recording ni. Okay, soalan ni. Okay, so soalan nombor 6. If the end of cable in figure 6 is moving at VA is equals to 3 meter per second, determine the speed of block B. Ini simple saja, bukan simple lah. Sebenarnya sama saja. Cuma kalau you boleh rotate lah. Seolah-olah macam ni lah. Ini rotate. Seolah dia macam ni. Seolah dia sama. Seolah dia macam ni. Alright. Kalau macam ni lebih buat kan. Okay, saya pusing balik lah. Okay. Okay, untuk soalan ini, you can draw datum. First, the draw datum daripada fixed pulley. Yang ni, this our datum. Alright. Dan kita label lah. We label the distance. This is SB. Kemudian SD. Okay.
SA boleh you nak label SA nanti sebab kita ada load dekat A. So here is SA. So here is SA. Right. Dan kita ada distance yang bila kita buat macam tu, you kena satu lagi jarak yang kita kena ukur yang tak berubah panjang. Kita ada satu lagi sebenarnya yang dekat sini. Daripada sini sampai kat sini, jarak dia adalah let's say H. H. Sebab kita nak ukur panjang tali yang ini nanti. Yang ini. Kita tak ada reference. Panjang ni. So kita buat panjang daripada hujung sini sampai hujung sini, itu adalah H. Okay. So kita ukur tali yang pertama iaitu SB plus SB juga. Yang ini SB. Kemudian yang ini juga SB. Kemudian panjangnya ini adalah S plus SD is equals to length of rope 1. Okay, length of rope 1. Kemudian panjang tali yang kedua, yang ini adalah SA minus SD. Ya, SA minus SD. Okey, dah faham dah tu SA minus SD. Kemudian panjang yang ini H minus SA. H minus SA is equals to length of rope 2. Okay, we differentiate yang warna pink tu. So, dapat VB, 2 VB plus VD is equals to, yep. Yang H Sir, tu bukan bukan minus H minus SD ya? Yang H, Minus SD ke? Minus SA ya? yang mana Chong Hui Yan, yang mana H? H minus SD, sir. H minus SD. Saya buat apa H minus SA betul. Oh, dah faham dah tu. Dah faham. SD. H minus SD. Betul. Yang panjang ni kan. Panjang ni. Ini adalah S minus H minus SD. Okay, betul. Alright, so ini SA minus 2 SD. Yang ni silap. V. So VA minus 2 VD is equals to 0. Okay, H you differentiate, H is 0 lah. Sebab H is constant, so you differentiate is constant, you dapat 0. Okay, dH over dt is equals to 0. dL over dt is also equals to 0. Okay, so what is the information that we have? VA is equals to 3. So our direction is macam ni. So to the right is positive. Okay, so masukkan VA is positive. So yang pada hijau ni, so positive 3 minus 2 VD is equals to 0. So VD is equals to 1.5. Okay, 1.5. Kemudian masukkan 1.5 tu kat sini. Dia nak jawapan dia apa? Dia nak VB Okay, so tukar color warna pink ni. So yang VB tu adalah masuk kat sini lah. So 2 VB plus 1.5 is equals to 0. So VB is minus 0.75 or ke kiri. Okay. Okay, 0.75, you get the same answer. Okay, so this the end of our chapter 1. Saya ingat nak sambung chapter 2 ni tapi tak sempat. Kita sambung Senin lah. Okay, ada soalan?
So sekarang if we got missing component, so we can assume H then minus with other component to get that missing component. Ya, ya, correct. Sebab H ni is constant lah. Okay, Boleh okay. buat macam tu. Okay, any other questions? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita stop sini. Kita jumpa hari Isnin juga secara online untuk chapter 2. Okay semua? Okay. Okay, so saya stop sini. Kita jumpa Isnin. So recording ni nanti saya akan share dekat WhatsApp group lah. So you boleh lihat semula lah. You ada masa nanti. Okay, terima kasih semua. Thank you, Doktor. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So Thank you, sir.